Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian, majlis dengan berbesar hati mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kedatangan hadirin ke malam pertama Minggu Pembentangan Manifesto Pilihan Raya Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Muara Banting bagi sesi 2021-2022. Bagi memberkati majlis, dijemput saudara Muhammad bin Abdul Ghaffar untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul 'azim, innaka samii'un 'alim, innaka al-ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil 'azim, innaka al-barru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, dengan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, curilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Malam Manifesto yang diadakan pada malam ini. Berkatilah dia dari awal hingga akhir. Ya fa'al lima yurid. Kami juga mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencatat kecelakaan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, Minggu Malam Pembentangan Manifesto merupakan minggu berkempen bagi calon-calon yang bertanding untuk jawatan-jawatan bagi Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Muara Banting sesi 2021-2022. Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar merupakan aset penting kepada Kolej Muara Banting bagi mendidik pelajar-pelajar untuk menjadi pemimpin sebagai persiapan ke arah insan yang berkualiti dalam semua aspek, khususnya kepimpinan dalam masyarakat. Sebelum memulakan ucapan manifesto daripada calon-calon, izinkan saya untuk membaca peraturan-peraturan persembahan manifesto. Setiap calon tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitiviti mana-mana pihak. Setiap calon tidak dibenarkan menjatuhkan imej mana-mana pihak semasa menyampaikan manifesto. Calon-calon juga hendaklah menggunakan bahasa yang baik yang dapat melambangkan diri anda sebagai seorang pelajar kolej Muara Banting. Calon hendaklah mematuhi peruntukan masa yang diberi semasa membentangkan manifesto. Peruntukan masa bagi setiap calon untuk membentangkan manifesto adalah sebanyak 5 minit sahaja. Loceng akan dibunyikan sekali bagi menandakan calon mempunyai bagi 1 minit untuk menamatkan ucapannya. Loceng akan dibunyikan 2 kali bagi menandakan calon perlu menamatkan ucapan dengan segera. Pihak SPR akan mengajukan 1 soalan berkaitan jawatan yang dipertandingkan oleh calon. Peruntukan masa bagi setiap calon untuk menjawab soalan tersebut adalah sebanyak 2 minit sahaja. Sesi Q&A daripada hadirin di surau dan juga di hutan akan bermula setelah calon selesai membentangkan manifesto mereka. Hadirin perlu bersedia jika dapat mikrofon stand dan anda dibenarkan untuk beratur bagi mendapatkan giliran semasa bertanya. Soalan yang dimulai akan dipilih oleh pihak SPR untuk diajukan. Hadirin yang hendak bertanya, diingatkan untuk membangkitkan persoalan
Pihak majlis tidak akan teragak-agak untuk menolak soalan yang ditanya oleh hadirin sekiranya ia berniat jahat untuk menjatuhkan Indonesia. Calon hendaklah memberikan respon terhadap soalan yang ditanya selama 2 minit saja. Loceng akan dibunyikan sekali bagi menandakan saling mempunyai bagi 30 soalan untuk menambahkan ucapannya. Loceng akan dibunyikan 2 kali bagi menandakan saling perlu menambahkan ucapannya yang segera. Para pelajar juga diingatkan untuk tidak menggunakan wifi surau kantor bagi mengelakkan sebarang gangguan. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menyebut saudara Nik Aiman Hakimi dan Nik Adi Sudirman. Dipersilakan. Ini klik dekat badan, ini pakai kat kepala. Yang ni klik pasang tu. Nanti ni dekat. Shit. Tes. Tes 1 2 3. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya nak cakap terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini untuk menyambut dan mengimarahkan lagi majlis Manifesto pada malam ni. Okey, tanpa berlengah lagi saya akan mulakan. So, pada 3 tahun yang lepas, waktu saya mula-mula jadi pengawas pusat sumber dekat sekolah menengah saya dulu, sekolah harian je. Saya ada seorang senior ni, nama dia Ashraf, bukan nama sebenar. Dan dia merupakan senior yang saya pandang tinggilah juga pada mulanya. Sebab dia seorang yang approachable, friendly dan mudah untuk kita kenal. Tapi ada satu benda yang saya tak suka pasal senior ni, which is dia tidak boleh melakukan kerja dia dengan baik. Which is semua tanggungjawab dia diabaikan macam tu je. Ada satu ketika ni yang saya tak boleh lupa, satu event ni, which is waktu tu library kita orang dekat sekolah tu ada masalah dengan sistem di mana dia punya semua data-data buku tu hilang macam tu je. Sebabkan kecuaian presiden kita ni lah, which is dia Ashraf. And then kita orang terpaksa struggle untuk dapatkan balik semua data tu kembali. Dan Ashraf ni tak kisah pun pasal benda tu jadi. Macam waktu kita datang kembali panik tu, kita orang message dia, dan Ashraf ni just like, okay, macam tu je. Tanpa apa-apa sebarang respon dan tanpa sebarang bantuan. Terpaksalah junior-junior ni untuk kita orang kembalikan semua data tu dan menyelesaikan masalah tersebut. So apa signifikannya cerita saya pada hari ni ialah saya nak bagi tahu yang korang turun kat surau ni waktu malam manifesto ni, walaupun korang banyak kerja, walaupun malam kat luar ni sejuk dan korang sedap tidur, sebab korang nak pilih calon-calon MPP yang korang rasa layak untuk menjalankan tugas ni. So saya berterima kasih kepada korang lah dan saya harap korang memilih calon yang sesuai. Dan saya ingin menyatakan kenapa saya merupakan salah satu calon yang sesuai untuk jawatan sebagai jawatan sebagai MPP dalam Biro Komunikasi dan juga Multimedia. Okay, so sedikit mengenai saya. Nama saya, kalau korang tak kenal lagi, nama saya Kmb Student Support daripada kelas S21H yang mengambil IB Science, kombinasi Fizik SL dan juga ITGS SL. Fun facts about me, mak saya berasal daripada Johor, bapa saya berasal dari Kelantan, tapi saya sendiri berasal daripada perut mak saya. Lepas tu seterusnya, Sebelum. Alright. Okay, so for your information, this is the jawatan yang sebenar sandang dulu, which is A is the Vice President of the English Language Society, the Captain of the English Debate Team of my school and also the chess team, and also the Head of IT Bureau in the PSS. Saya pernah jadi pengawas dulu juga daripada Form 1 sampai Form 3. Waktu Form 2 pernah jadi ketua pengawas waktu sesi pagi. Waktu Form 3 saya keluar pengawas sebab saya tengok ramai orang tak buat kerja dia dan saya malas nak buat kerja semua orang. Jadi saya masuk PSS ni sebab
supaya nak dapat environment baru lah, di samping dapat memupuk balik skill leadership ni. So macam korang tahu, walaupun saya ni pernah masuk chess dulu, saya tak masuk hari tu virtual chess sebab adalah sebabnya, ada saya cerita. Okay, so this is my manifesto. Ada 3. So my first manifesto is about aduan. Saya akan menambah baik lagi platform aduan yang ada kat sekolah kita ni. Kenapa? Sebab kita nak pastikan yang korang punya suara tu didengari oleh MPP, dan MPP ni actually buat something. So for my improvement, I will actually put a box of aduan in front of the MPP punya bilik, and also buat satu platform aduan secara online. And I will try to do the platform aduan anonymously and also fast. Because aku nak korang just boleh, for example kalau korang tengah marah kan, korang nak adu kan, contoh kat Hazman nanti, waktu jadi presiden nanti, korang just boleh keluarkan phone korang and be like, "Woi Hazman, aku dah vote kau kan, baik kau buat kerja kau baik-baik." So kau just tutup, hantar. Dan kita nak biar rasa tu ada, biar bila Hazman buka nanti dia be like, "Okay, aku kena buat tu." And second manifesto is to letak sistem besar suara kat semua kelas. This is to ensure that korang dapat dengar audio dekat kelas tu waktu cikgu tu korang tengah mengajar ke, waktu Zoom meeting apa-apa dengan jelas. And for my third manifesto is aku nak perkasakan lagi budaya isukan ni. So mula aku nak ucapkan tahniah kepada Kolej Malam Banting sebab dapat nombor 3 hari tu waktu ikas rumah. So aku harap dengan improvement lagi budaya isukan ni, dengan aku tambah lagi banyak tournament, kita dapat lagi banyak lagi sambutan menggalakkan dalam ikas rumah ni. So before aku tamatkan aku punya presentation pada hari ini, aku nak bagi tahu korang satu hadis, which is pada apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Yang mana Rasulullah tu nak point out bahawa yang kalau korang salah pilih MPP tu, kalau korang pilih sebab tu kawan korang dan bukan sebab korang rasa MPP tu layak, dan korang boleh tengok consequences dia nanti in the future. So that's all for my manifesto night today. Again, terima kasih kepada korang yang datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak SPR hendak mengajukan satu soalan kepada saudara. Silakan. Sekiranya saudara dipilih untuk memegang jawatan sebagai Exco Komunikasi dan Marketing, Saya. apakah inisiatif yang akan anda ambil sekiranya masa yang anda berspend melepasi had masa yang Sekiranya majlis tersebut akan melepasi masa yang ditetapkan, saya mencadangkan untuk letak satu display dekat depan ni, which is something like board or something yang akan ada masa yang mana audience tak boleh nampak dengan jelas lah, dan dia orang boleh lihat masa itu dengan senang, dan dia orang boleh menamatkan dan punya majlis tu daripada masa yang sesuai. So that's my suggestion. Terima kasih saudara atas respon tersebut. Majlis dengan ini diteruskan dengan sesi Q&A daripada para hadirin di Australia. Dipersilakan mana-mana hadirin untuk mengajukan soalan dan kemusykilan berkenaan manifesto yang dilihatkan di mikrofon stand yang disediakan di Australia. Aku tahu pembentangan manifesto aku tadi pendek, so kalau korang ada apa-apa soalan, just bangun dan tanya. And I will be glad to answer your questions. Ada soalan ke? Oh, ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ada soalan untuk saudara online. Berkenaan dengan nama baik aduan kepada MPP, seperti yang mungkin saudara dah sedar atau tidak sedar, MPP selama ini tiap minggu kami akan repost satu Google Form untuk keep anonymity, untuk pastikan orang yang bertanya soalan itu anonymous kalau mereka adukan apa-apa pada pihak MPP. Yang pertama dan yang kedua, kami simpan data itu untuk kami cek penduduk MPP. Jadi pada pertanyaan saya pada chairman, kenapa saya rasa sistem yang kami sediakan ini belum cukup baik? Dan apakah yang your new system will bring upon us? Thank you. Terima kasih kepada soalan tersebut. Okay, saya amat sedar bahawa terdapat Google Form yang MPP post setiap minggu untuk collect apa-apa sebarang aduan. Tapi saya merasakan bahawa sistem ni tak sesuai sebenarnya sebab, for example,
if it's weekly, for example saya ada aduan and then saya rasa marah pada hari Isnin, and then for example MPP keluarkan form tu pada hari Jumaat, mungkin rasa marah tu dah hilang. Jadi saya tak ada rasa nak mengadu apa-apa pun. Jadi kalau saya open satu platform aduan yang siapa-siapa boleh mengadu kan for bila-bila masa dia nak. So bila korang rasa marah tu, korang just boleh keluarkan phone korang and then mengadu. Just type apa yang korang rasa and then send. Saya nak buat it's fast, simple and efficient. That's my motto for the Pertama Baik platform aduan. So ada apa-apa lagi soalan lain? Assalamualaikum. Jadi saya ingin mendapatkan soalan daripada cikgu. Jadi yang pertama, kotak aduan is an old-fashioned way to bagi aduan. Apa beza dengan dua form yang ada dalam Manifesto? Yang kedua ialah, what's the relevancy of putting a census box in front of the MPP room when we already have the form? Really is efficient and not efficient. Dan yang terakhir, awak nak buat e-sport. Yes, betul. Jadi adakah anda sedia waktu tentang suatu program yang jadi? Lagi, IB ini semester 3 di tempat jadi. Jadi siapa yang akan anjurkan itu kalau semua orang? Boleh tak ulang balik soalan saya last tadi, yang before the e-sport? Sebenarnya soalan pertama saya itu satu kurang. Apa delivery Google Form, apa delivery pengetahuan dalam Okay, so for the first question, apa relevannya kotak aduan ni? The vision of putting kotak aduan depan bilik MPP ni is just for example, kalau korang malas nak isi Google Form kan, sebab internet slow or whatever, korang just boleh raise the night before kan, apa-apa aduan korang, and then on the way korang pergi kelas tu, just drop it in the kotak aduan. So which is make the process very simple. So for the second question is about the e-sports, right? Okay. So seperti yang saudara tadi cakap, macam okay, waktu SEM 3 dengan SEM 4, apa yang tadi soalan ni? Waktu SEM 3 SEM 4? Oh, siapa nak anjurkan waktu SEM 3 SEM 4 sebab orang sibuk kan? Saya akan cuba sedaya upaya untuk anjurkan sendiri, dan kalau begitu tak boleh juga, saya akan cuba tubuhkan satu persatuan, bukanlah persatuan pun, just something like a community lah, di mana dia orang yang akan tolong manage tournament-tournament ni. Dan saya punya vision untuk buat tournament isukan ni for every semester. Tapi before that juga saya akan cuba promote lagi apa-apa tournament daripada luar ni supaya korang boleh asah dulu bakat korang before korang masuk tournament. Sebab takkan korang nak masuk tournament blindly kan. Macam tu. So any other question? Assalamualaikum. Soalan ini, apakah pelan kewangan anda untuk melaksanakan sistem seperti bagi sistem press? Adakah anda telah berbincang dengan cikgu sebelum ini untuk menganjurkan anda Manifesto ini untuk dapatkan pelan kewangan anda? So, phase 3 ada banyak press. Jadi, dari U1 ke U2. So, macam mana pelan kewangan anda? Dari charity, dari college ataupun dari memakai cara-cara dan dapatkan kewangan untuk mendapatkan aktiviti baru untuk bisnes. Okay, so for soalan speaker tu, soalan yang actually bernas pasal kewangan tu. So actually, saya telah berbincang dulu dengan cikgu ITJS sebenarnya sendiri yang macam mana pasal speaker tu, dan dia orang kata boleh actually nak buat tu. Dan benda tu tak susah. And for the speaker pricing, saya dah survey dan lebih kurang speaker harga tak mahal, lebih kurang dalam satu set tu dalam RM200 je. Dan boleh dapat Bluetooth atau wired. Kita tengok nanti macam mana, sebab wired nak buat connection lagi susah berbanding dengan Bluetoothnya speaker. Dan for the dana, dari mana nak dapat, there's actually 3 ways. First, the most easiest thing is to actually make paperwork lah to the Malam management sendiri, like how Bani did it before for mesin basuh. For my second ways is to actually ask for wakaf. This is not an easy thing to do sebab kita nak minta dana, tapi saya rasa boleh sebab ni untuk kebaikan sejagat untuk semua orang. Sebab saya pun dengar yang year tu ada masalah hari tu dengan masalah audio waktu IELTS punya exam, dan saya harap speaker ni boleh bantulah future student KMB nanti. And last way, kalau dua-dua cara tu tak dapat juga, saya akan paksa MPP kak, kita orang buat fundraising, jual apa-apa benda untuk dapatkan duit kan untuk speaker tu.
So korang jangan risau. So any other question? Dah ke? Terima kasih saudara atas respon tersebut. Kita akan teruskan dengan challenge seterusnya. Nur Syazali Husna binti Nur Samsudin. Dipersilakan. Sorry. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. First thing first, I would like to take this opportunity and introduce myself to you guys. So my name is Nur Syahzani Husna binti Nur Samsudin, and I am from S21E. A little bit of background about myself is from this year, I volunteered as a biology tutor for SPM 2021 students through an NGO called Tutors in Action. And also, earlier this year, I was the committee member and facilitator in SAT, School Alumni Tour, Kisas edition under Yosh My Fund Action, which is also an NGO. And I've held various positions during my high school years, and one of them being team captain of MAHIS, which is Mahat Hamidah Islamic Secondary School, Archery Club 2020. So let me just jump right into my manifestos. First thing first is Kmb Student Support. Kmb Student Support is an initiative that I come up with to help you guys to manage your academic concerns through two ways, which is Telegram group. So you can post any questions or anything in the Telegram group, and we will answer. The Academic and Career Bureau will answer it. Or if you feel like insecure or you feel reluctant to ask in the Telegram group, you can also email us. And for my second manifesto is Cultural Night, which is, inshallah, it will be an annual event, because I know that as an IB student, we are very busy and we don't have much time to get into the non-academic stuff. So I proposed an annual event which lets you to express yourself and distress because of the IB academic structure, which is very rigorous. And through this, you can do many performance arts such as drama, poetry recitation, fashion show, and more. And also an exhibition will be done and where you can submit your artworks. Okay. And last but not least is an online cafe ordering system, which will utilizes Google Form. This will not eliminate the physical ordering system. It is just to make it easier for you guys to order, and you will not waste that much time. Questions? Okay. I found that some of you guys have grown quite a liking towards my slogan, which is "I will be your wings." Why do I choose this slogan? Is because as your future MPP for academic and career, it is my job and duty to help you guys to prepare yourself for studying overseas.
And that is what I mean when I say I will help you guys through the application process and all of your academic challenges so that you can be the person that you dream to be and achieve your goal in the future. I think that's all from me. This is my contact information. If you want to ask me, my DMs and my PMs are open for you guys to ask any questions. Thank you. Terima kasih Saudari atas penyampaian manifesto sebanyak ini. Pihak SPR hendak mengajukan satu soalan kepada Saudari. Sekiranya Saudari dipilih untuk memegang jabatan sebagai Eksper Akademik dan Budaya, bagaimanakah anda ingin memaklumkan kepada para pelajar sekiranya perancangan akademik yang diberikan oleh pihak college telah dibuat? Boleh ulang balik part perancangan apa? Bagaimanakah anda ingin memaklumkan kepada para pelajar sekiranya perancangan akademik yang diberikan oleh pihak college telah dibuat? Okey, bagi soalan tu, cara untuk saya maklumkan kepada pelajar jika perancangan akademik college terlalu padat, sama ada melalui Telegram group tu sendiri ataupun saya juga merancang untuk mengadakan satu Instagram account. So melalui account tu saya boleh my bureau akan post lah tentang apa jadual-jadual yang akan berlaku pada waktu minggu tu, like in story, because I know that you guys utilize this Instagram all of during everyday life. So insyaAllah melalui Instagram story and Telegram group, you will be notified if there is any update about the perancangan akademik yang diadakan oleh college. Terima kasih Saudari. Majlis dengan ini diteruskan dengan sesi Q&A daripada hadirin hijrah. Persilakan. Assalamualaikum dan hai. Waalaikumsalam. My name is Kmb and I from class Kmb. First of all, saya nak diucapkan kepada semua saudara atas pemerintahan yang menarik kita tadi, dan I wish you all the best in the future. Persoalan pada ini saya ucapkan kepada pihak tadi. Sebenarnya tadi awal ada cakap saya nak buat Google Form untuk penerimaan dan MPP juga untuk menggunakan mereka. Tapi kalau awak sedar, kita sekarang ni pun awak ni order kadang-kadang lebih setengah masih dapatkan sebelumnya dan sebelumnya dan tadi pada waktu di awal dan waktu hari itu masih time. Macam mana awak yakin bahawa yang Google Form ini dapat membantu pelajar, but in the same time, no spam order will occur yang boleh menimbulkan masalah seperti certificate because we, the year 2, had experience in foreign. Okay, berkaitan dengan online cafe order system tu, dia macam ni, Google Form tu, dia akan berdasarkan perancangan saya, dia akan dibuka lepas waktu sekolah untuk membantu nak ambil order tu peak hours, because I know waktu peak hours tu memang banyak sangat order yang masuk, tapi at the same time, dia tidak akan like eliminate the function of the physical order. Boleh je orang datang walk in and bayar cash terus, tapi melalui Google Form tu, dia akan order online and also bayar online juga. Jadi, kenapa dia boleh save masa? Sebab you guys can order ahead of time and insyaAllah the cafe will provide that food by the time you are ready to pick up. Macam itulah. Jadi, lepas tu kalau untuk physical order tu, maybe insyaAllah lah, you guys will utilize more of the online more than physical kan. Tapi boleh je untuk orang datang and order terus and then bayar terus macam tu. Lepas tu, sekejap, apa soalan tadi? Sorry, maaf. Okay. Soalan saya, soalan saya bukan jawab, soalan kita adalah macam mana kita nak pastikan Google Form ini okey, lakukan, kita nak sedikit. Yep. What about Google Form dari GPA? Sebab kami yang dulu, kami dah banyak-banyak yang kami nak orang dulu. So how are you going to balance the right of the students dan apa yang makan, and also the right of these workers yang punya nak bekerja, yang punya nak makan. All of the workers that the audit. Okay, thank you. How to
limit the order lah macam tu. Okay, macam tu melalui soalan tu. Jadi untuk online order system ni, dia akan guna extension like Google Form tu, dia bukan Google Form sahaja, dia akan guna extension which is ya Allah, lupa nama dia. Neartail. Neartail tu dia akan convert the Google Form into something else, and korang akan diberikan order ID. Dia macam ada dua station lah, like order online and juga order physical kan. Tapi kalau bila peak hours macam tu, maybe kita akan letak limit. So how many you can order at one time. Okay. Jawab soalan ke? Terima kasih. Can you read? I can't quite catch your question. Sorry. Okay. Oh, COVID. Alright. Okay. Untuk Malam Kebudayaan tu dia adalah performance based. Jadi jika COVID situation jadi lagi teruk, na'udzubillah min zalik, kita akan gunakan dua cara, iaitu yang pertama sama ada performance lah. Participants will submit their video or poetry recitation, anything, to the committee members of the Malam Kebudayaan, and they will tentukanlah siapa pemenang. Tentukan siapa pemenang dari sama ada from their own judgement and cikgu punya judgement juga, ataupun cara yang kedua, diorang akan post the videos to YouTube. So siapa yang paling banyak dapat like akan jadi the winners lah. And then bila cultural night ni, insyaAllah dia akan ada malam kemuncak, which is the grand finale. Untuk grand finale tu, kalau COVID situation still teruk, we will do it online lah. Jadi ada satu malam tu we organize untuk korang semua tengok the performance through YouTube, YouTube live atau Zoom. Tapi kalau COVID situation is still manageable, and insyaAllah kalau tak ada case lagi dah, kita boleh buat grand finale tu physically, and you guys can come and see the performance made by your peers. Okay. Salam. Jadi kami dan awal ini juga berikan tentang sebab pada program yang berkali-kali berbincang dengan MPP dengan bukan masih terdapat masalah yang berlaku MPP ini, dan ini kan saya bukan guru tapi juga student. Jadi awak rasa awak punya cadangan itu boleh paksa, tapi segi itu bermasalah. Okay, bagi soalan tersebut, saya belum deal dengan cafe, tapi saya dah tanya-tanya senior semua tu, and I know it is hard actually to deal with the management of the cafe and all of that. Tapi insyaAllah dengan cadangan saya ni, saya rasa it is, tak adalah nak kata foolproof, tapi it is manageable, and insyaAllah lebih systematic and efficient for both parties, for the student, for the teachers, and also for the management of the cafe itself. Assalamualaikum. Saya berbicara macam mana untuk manifesto yang betul tentang performance. Macam mana kita dapat mengetahui kita sudah berbeza, sebab macam kita tahu kalau kita kita kalau itu macam dia nak stay dengan apa yang kita jadi satu. Untuk kedua, macam mana cafe itu dah tahu yang kita sudah bayar untuk makanan, sebab seperti mana kita tahu cafe ini kita bayar dahulu sebelum dia prepare makanan kita. And then last question, jika ada misinformation dalam Google Form
apa, how do we handle it? Okay, good question. Alright, for that problem, untuk soalan yang pertama, I propose untuk buat like, tak adalah, okay, buat like 2 counters and there will be 2 forms of ID number, like satu order ID untuk physical order and satu lagi untuk online. Extension near tail tu yang converge the Google Form tu, dia will facilitate the needs for order ID number. So actually nanti korang akan dapat ID number for your order and also the cafe will also dapat juga. And lagipun kita tahu kan kalau Google Form, bila kita order, they will have a spreadsheet kan. So dari situ cafe boleh tahu apa order yang diorang kena buat macam tu. Okay, for the second question, oh, bayar. Okay, sorry. Untuk proses bayaran tu, sebab itulah saya kata kita tak akan eliminate the cash punya payment tu. Kita tahu yang cafe nak kita bayar dulu. Jadi for the online order, you order you terus bayar kan. Tapi kalau you nak bayar cash, you go to the cafe and then you boleh bayar cash macam tu. So orang yang bayar online, dia tak boleh order lah kalau dia tak bayar. Macam tu lah. So it will solve that problem. And then the third one, excuse me, what was the third question? The third question is, jika ada misinformation of the Google Form or the bayaran, so how do you handle it? Oh, okay. For the information, bila data tu dah like dah dalam spreadsheet, kalau you order, okay, for the melalui extension tu pun, you still can cancel order. So actually, benda tu akan notified to the cafe punya management lah. So insyaAllah kalau ada masalah tu, dia tak akan berlaku kerap and bila ada masalah tu, it is manageable and it can be solved. Ada lagi soalan? Okay, sorry for checking. So this will be last 2 questions for you. So for the first, I think the question that ini adalah Manifesto setiap MPP dari tahun 2017. Jadi, so what's your justification now to make sure that you can help the culture and be success? So sedangkan before this, daripada 2017, 2018, 2019, and even our graduation, kita dapat menjalankan culture. So macam mana awak nak justify Manifesto ni untuk dijalankan program ini? Okay, next will be, adakah study tidak atau tidak percaya study di dalam pendidikan dan SPR professional team itu cara-cara yang memantau pendidikan yang melanggar syariat. So how would you make sure that your percaya boleh diterima oleh SPR ini untuk pendidikan? Okay, kamu saya. Okay. Untuk first question, which is kalau tak boleh adakan cultural night kan? I think it will not be a problem because first of all, like I said before, this program are performance based. So kita akan like save you guys 1 week for you guys to prepare, but at the same time it will not disturb your usual day-to-day schedule. So you have time to prepare for that performance and then you can just submit online. So benda tu actually boleh je buat online and takkan kacau benda tu. Okay, lepas tu soalan yang kedua, macam mana nak pastikan benda ni akan diterima disebabkan ada restriction dari segi syariah semua tu. InsyaAllah boleh buat like event for boys and event for girls. So maksudnya, jadi bila ada 2 event untuk 2 jantina ni, memanglah ada juga, kita akan sediakan juga restriction dari segi syariah tu, apa yang boleh dipersembahkan, apa yang tak boleh dipersembahkan. Tapi untuk save like from boys seeing other people, apa like the girls punya performance ke, we will make the cultural night, the grand finale tu maybe pecahkan pada 2 session ataupun pecah 2 session lah dari segi Zoom semua tu. So at the same time just perempuan tengok perempuan punya ataupun lelaki tengok lelaki punya.
Is there any questions? Terima kasih sekali atas respon tersebut. Majlis seterusnya menyebut calon ketiga pada malam ini, Muhammad Iban bin Muhammad Abdul. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati guru-guru Kolej Muara Banting, barisan MPP dan SPR Kolej Muara Banting, rakan-rakan seperjuangan yang bertanding dan tidak dilupakan pelajar tahun 1 dan tahun 2 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya ialah Muhammad Hiban Mungkis bin Muhammad Abdul. Kalian semua boleh panggil saya Hiban. Saya berasal daripada Gombak, Selangor. Saya merupakan pelajar Kolej Jenis Insan yang mana sekolah tersebut merupakan sekolah lama saya. Dan di sini saya mengambil aliran IB Science dari kelas S21J. Jawatan yang saya tandingkan adalah jawatan MPP Sukan dan Kebudayaan. Jadi sebelum saya bentangkan kepada anda semua manifesto saya ingin berkongsi pengalaman saya di Kolej Jenis Insan dan kelayakan saya sebagai MPP Sukan dan Kebudayaan Kolej Muara Banting. Jadi untuk yang pertama sekali, saya merupakan Ketua Biro Sukan dan Aktiviti bagi Majlis Kepimpinan Pelajar Kolej Jenis Insan, di mana saya merupakan pengarah kepada pelbagai program kolej, iaitu contoh yang pertama ialah Hari Sukan Kolej Jenis Insan pada tahun 2019 dan 2020 serta Hari Perkemahan Kolej Jenis Insan pada tahun 2019. Selain itu, saya juga telah mewakili dalam pelbagai pertandingan sukan dalam pelbagai peringkat, di mana saya percaya bahawa pengalaman-pengalaman yang saya bawa itu merupakan nilai tambahan kepada diri saya dan yakin bahawa nilai tambahan tersebut dapat memberikan impak yang positif kepada perkembangan Kolej Muara Banting. Baiklah, mari kita bergerak kepada manifesto-manifesto yang saya ingin sampaikan. Untuk yang pertama ialah mengadakan aktiviti riadah dan penggunaan sport center pada malam hujung minggu. Untuk makluman semua, ini merupakan salah satu manifesto MPP Sukan dan Kebudayaan kita sebelum ini, iaitu IMAFI. Tapi manifesto tersebut tidak dapat dijalankan akibat kekangan dan sekatan SOP yang ketat bagi mengekang masalah COVID-19. Jadi pada tahun ini saya ingin merealisasikan manifesto ini dan membuka ruang kepada pelajar-pelajar untuk melepaskan apa-apa tekanan atau stres dengan menjalankan aktiviti riadah pada malam hujung minggu. Untuk manifesto saya yang kedua, saya berhasrat untuk menambah baikkan kemudahan-kemudahan di konkurs seperti penambahan whiteboard supaya pelajar-pelajar di konkurs dapat menjalani pembelajaran secara berkumpulan dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, saya juga perasan bahawa salah satu masalah pelajar di konkurs adalah mereka sukar untuk mendapatkan capaian plak. Jadi saya bercadang untuk menambahkan bilangan plak berdekatan dengan meja supaya pelajar lebih mudah untuk menggapai plak-plak tersebut.
Seterusnya manifesto saya yang ketiga, iaitu manifesto saya yang terakhir ialah menambah baikkan fasiliti sukan. Contohnya ialah membina running track di padang sebelah Astaka ataupun pavilion. Seperti semua maklum, Kolej Mara Banting merupakan mempunyai sebuah padang yang sangat besar dan luas, tapi tidak digunakan, tidak dapat dipenuhi kegunaannya sepenuhnya. Jadi saya bercadang untuk membina running track di padang tersebut, dan dengan adanya running track tersebut dapat menjadi alternatif kepada pelajar untuk berjoging di situ, serta kita dapat menghidupkan lebih banyak acara pada karnival sukan yang akan datang. Jadi demikianlah manifesto saya. Akhir kata daripada saya, providing impactful changes is what I strive for. But in order to achieve such feat, every helping hand is essential. #vote Hiban tiada beban. Your voice is what I stand for. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara atas penyampaian manifesto tentang tadi. Pihak SPR ada satu. Bagaimanakah anda akan menguruskan program-program sukan yang telah anda rancang apabila program tersebut berdiri dengan program college atau bangkit IA? Jadi untuk jawapan soalan yang telah diberikan, bagaimana saya ingin menguruskan aktiviti sukan jika bertindih dengan program ataupun bengkel IA dan EE. Jadi keutamaan kita sebagai pelajar IB, IA dan IE bukan satu aspek dan satu skop pembelajaran yang kita tidak boleh ketepikan. Jadi saya akan utamakan program-program tersebut, iaitu program-program IE dan IA. Kemudian saya akan membetulkan dan mengadjustkan jadual aktiviti sukan supaya dapat dilakukan kemudian hari dan memberikan keutamaan kepada bengkel-bengkel dan program IA dan EE tersebut. Terima kasih. Terima kasih saudara. Dipersilakan anak hadir untuk mengajukan soalan berkenaan manifesto yang diberikan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Saya berkenaan dengan berkaitan dengan penggunaan track itu. Maksudnya kita maklum, ini dalam kita menjadi jalan itu, yang kita hidup. Kos yang diumumkan itu kan RM10,000. Macam ni, di mana RM10,000 untuk buat track yang diumumkan sampai berada RM1,000. Okey, terima kasih untuk soalan yang diberikan. Jadi perancangan saya adalah membuat track, garisan track, running track itu bukan yang merah yang seperti anda lihat di padang stadium. Jadi sebabkan kita mempunyai padang yang luas, jadi kita gunakan padang itu sebagai membuat track. Saya bercadang untuk membuat track menggunakan minyak hitam, di mana kebanyakan sekolah-sekolah dahulu jika anda lihat menggunakan minyak hitam untuk membina track-track mereka, dan kita boleh gunakan saja padang dan rumput yang ada di padang dan tidak perlu apa-apa kos yang berlebihan dan tidak akan mencecah hingga ratusan ribu ringgit. Soalan seterusnya. It is very good to see. All activities at night, all of these benefit experience, and why do you believe this will benefit experience? Does studying at night have any notable benefits compared to experiencing in the day? Confirm someone that's spoken who's going to make sure the experience is safe during the night. Okay, untuk jawapan soalan tersebut, exercise di waktu malam telah dibuktikan dalam sebuah artikel yang saya baca daripada Sports Medicine keluaran tahun 2018 pada 10 Oktober,
di mana sports pada waktu malam ini juga memberi faedahnya dari segi fizikalnya dan memberikan kita relaxation sebelum kita berehat. Tapi syaratnya ialah kita perlu memastikan sesi exercise tersebut berjarak 1 jam sebelum kita tidur. Jadi dengan itu saya akan memastikan bahawa aktiviti sukan pada waktu malam tidak berlarutan sehingga lewat malam supaya pelajar dapat memastikan 1 jam tersebut dapat digunakan untuk rehat sebelum pelajar betul-betul masuk dan tidur. Jadi itulah jawapan saya untuk soalan tadi. Terima kasih. Jika hadirin ada persoalan boleh ajukan. About the installing the additional features and on-course, the question is how that to avoid the clutter and how can you trust in students to ensure that they keep because I couldn't hear the first question. Could you? okay, sebenarnya macam mana untuk anda pastikan dan ada penambahan posisi itu baru posisi sebenarnya memastikan kebersihan dan kekemasan kompos pada dalam keadaan sekarang pun tidak ada masalah kompos ini berlaku. Walaupun mungkin anda menyatakan atau membuat peraturan itu bagaimana anda memastikan anda akan ikut peraturan tersebut? Okay, untuk jawapan soalan tersebut, jadi kita akan tetapkan peraturan-peraturan mengenai penggunaan kemudahan yang telah disediakan di konkurs. Jadi jika pada malam-malam tertentu kita akan membuat rondaan selepas semua orang telah balik daripada konkurs untuk melihat keadaan konkurs selepas pelajar telah guna. Dan jika kurang merangsangkan ataupun perlu diperbaik ulih, kita akan menghantar gambar tersebut ke dalam grup-grup pelajar-pelajar KMB supaya memberikan kesedaran kepada mereka untuk menggunakan kemudahan tersebut dengan lebih baik. Tetapi jika ia berlarutan, kita akan memberikan amaran supaya pelajar-pelajar tersebut kita akan melalui gambar-gambar yang kita tangkap, kita akan dapat tahulah siapa yang menggunakan fasiliti tersebut pada masa tertentu dan kita akan memberi direct lah kepada orang tersebut supaya dapat memastikan dia tidak mengulangi kesilapan dia. Itu saja. Terima kasih saudara. Seterusnya dijemput calon keempat, Irfan Amanuddin Ainul Safwan untuk membentangkan manifesto. Ini klip. Tinggal dulu. Sini. Testing. Boleh dengar? Okay. The adrenaline rush. Lama tak ada cakap open.
So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isifah Amani. Okay, sorry about that. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. My name is Isifah Amani bin Ainus Safwan. I am a science course student from class S21D. Previously, I am the ex-president of the Young Entrepreneurship Committee back in MSN Kuala Lumpur Baru. And I am the one and only running for the Entrepreneurship and Innovations Bureau for this session's MPP. So, now let's move on to why you should vote me for this review. Like I said earlier, I am the president of the Young Entrepreneurship Committee back in MSN Kuala Lumpur Baru. That's the first point. Next, I have 3 months of working experience as a cashier, so I know how to handle people. And last but not least, I have 2 months of experience being an agent for Melo Crunch. So I think that's enough for why you should vote me for the Entrepreneurship and Innovations Bureau. So next slide. Now let's move on to my manifestos. The only reason I'm here tonight is to talk business. So in exchange for 3 manifestos, all I ask is for your vote. So let's go into detail on 3 of my manifestos. First of all, fly electrocutor at the day one later. Other names may include fly zapper, fly killer, anything that you would call it lah. So why would I want to install this fly electrocutor at the day one later? This is to produce a more hygienic and conducive environment for the students to consume their food. Some may say it's not relevant, some may say it's a waste of money. My take on this is that it's better to prevent diseases from occurring before it actually occurs. Because for your information, the fly may seem small, but it actually can cause diarrheal disease such as cholera and gastroenteritis. So moving on to my second manifesto will be Kmb selling point. In simple terms, Kmb selling point is actually a pasar malam where students are going to be able to conduct their fundraising activities without going through the hassle of finding a proper venue. Okay. So this is actually to ease the students that want to conduct the fundraising activities lah. Because I think based on my observation for the past few weeks, students have been conducting their fundraising activities almost anywhere they want. They want later in front of the cafe, and I think that these students actually deserve a proper venue for them to actually conduct these fundraising activities, because these fundraising activities to me are actually common in KMB. Okay, so for my last manifesto will be the Entrepreneurship Club.
this will be the club for those who are willing to take the financial risk in hopes for profit. So this is the club for those who are interested in being exposed to business operations. So I want to make this a platform for students to earn some money, because outside, some students are able to work part-time while actually going through their study. In this case, at Kmb, we are contained here and we are not allowed to go out, only for outings. So I want to imitate that environment, and I want to start the Entrepreneurship Club to imitate that working environment that we students don't have. So that's 3 of my manifestos. So like I said earlier, in exchange for 3 of these manifestos, all I ask is for your votes and supports. Okay, to wrap up my manifesto, I think I am suited for this position because of my past experiences. And my motto is, next slide. My motto is, let's dream with our eyes open. Why we should dream with our eyes open? Why did I choose this motto? Because whatever that you want, you can let me know and I'll try to make it happen as long as it is achievable. So, akhir kata, vote for someone that has the capability of being a leader. And if you think that I have the capability of being that leader, you know what to do. Cross for is. Hashtag MPP is. Thank you. Sekiranya saudara dipilih untuk mengumumkan jabatan sebagai Exco Perusahaan dan Inovasi, bagaimanakah anda ingin menarik minat pelajar untuk memasuki program keusahawanan? Lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan sains dan tiada pendedahan terhadap program-program. Okay, for that question, macam mana saya nak menarik minat pelajar untuk menjurus kepada entrepreneurship ni? Okay, so I think that entrepreneurship is actually a skill that needs to be known by everyone lah, because if you ask me, I think entrepreneurship is actually one of the life skills that is needed for someone. So in order to menarik minat pelajar-pelajar sains yang tiada minat, yang tiada pengalaman dalam keusahawanan seperti saya juga merupakan seorang pelajar sains, tetapi saya mempunyai minat yang mendalam dalam keusahawanan ini. So apa yang saya boleh buat adalah untuk membuat bengkel dan mendedahkan kepada pelajar betapa pentingnya keusahawanan ini dalam hidup kita dan apakah efeknya kalau kita tahu keusahawanan ini dalam masa akan datang. Sekian jawapan saya. Terima kasih saudara atas respon tersebut. Dipersilakan mana-mana hadirin untuk mengajukan soalan. Assalamualaikum. Jadi saya sebenarnya tidak ada beberapa masalah tentang video manifesto. Sebenarnya saya tertarik dengan salah satu statement anda waktu presentation tadi. Berdasarkan pengalaman lepas anda yang mengatakan anda merupakan juga biro entrepreneurship dalam di MPP, kalau saya tak salah. Jadi anda mengatakan pengalaman anda itu cukup. Jadi just a kind reminder bahawa sangat berbeza situasi di college dan juga di MPP. Jadi soalan saya kepada anda, apakah yang menyebabkan anda rasa pengalaman anda itu telah cukup untuk memastikan anda berjaya untuk mengubah sesuatu di Kmb? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tersebut. Okay, baiklah. Berdasarkan pengalaman saya lah. Okay. Pengalaman saya sebagai ketua ataupun presiden keusahawanan Young Entrepreneurship Committee di MSN Kmb bukanlah satu jawatan yang sangat tinggi, tetapi bagi saya dalam tempoh masa saya memegang jawatan,
President of Young Entrepreneurship Committee ini selama 2 tahun, dan sebelum 2 tahun ini saya juga merupakan ahli klub itu sendiri. Saya dapat pelbagai ilmu yang yang boleh saya gunakan dalam hidup saya. So saya bukan macam I don't want to say that I have enough experience to I don't want to say that I have enough experience to actually lead people, but my experience of being the president of the Entrepreneurship Committee mixed in with other experiences that I have encountered throughout my life can actually surpass my experiences of being the president of the Entrepreneurship Committee, because experience only can bring you far, because experience need to be mixed together with other complications, problems, competitions, all that. That's what makes us compatible for being someone. So yeah, to answer the question earlier, is my experience being the president of the Young Entrepreneurship Committee at Malaysian Kuala Lumpur enough? I would say no, but mixed in with all other experiences that I have encountered throughout my life, I am ready to encounter the problems that I will face head on. Thank you. Are there any questions? Hi guys. So we are applying for information and information working. Yeah. So have a few business questions here. So first and foremost, there are a few cases where mahal dalam iklan makanan yang jual-jual dekat kan, tapi tak sama tau, and the food. And as you said earlier, research is like super important kan. Yeah. And I feel the need to highlight the importance of like keeping quality standards of foods that are still sold. You get me? Okay. And so the first question: what are your strategies to ensure the quality standards in the food? Like these are food care and products that are sold in Kmb. And then the second question: what are your thoughts on like making a healthy competitions between sellers in college marketing? Because every week there are a lot of sellers. Banyak penjual produk kan. Many foods, there are many options. And how are you going to ensure that there are like a healthy competition, because I can expect that there are some people who don't Okay. So the first question will be on how do I keep the quality standards of the products that are being sold. The second question will be how do I maintain a healthy competition here at Kmb lah. Okay. So for the first question, how do I maintain the quality standards of the products that are going to be sold here at Kmb? So we all know that for fundraising activities, the students will promote their products through pictures that are sent through the Telegram group. I think that to ensure that we actually keep up the quality standards, the pictures that are shared into the Telegram group must be the actual product that are made by them. If they plan on selling coffees, then they should make that coffee beforehand and send the picture of that product into the Telegram group. If they plan to sell tote bags, then they should make sure the physical tote bag is already with them before they sell the bag through the students. This is to maintain the quality standards and to ensure that the students know the actual product that they're buying. So for the second question, how do I maintain a healthy competition among the students here at Kmb? Okay. So how do I maintain a healthy competition? So this question relates to my second manifesto, which is Kmb selling point. So like I said earlier, this will be almost like a pasar malam lah, and students will be able to conduct their CAS activities during that event, and this event will be held monthly lah. So how do I maintain a healthy competition?
it would be best for all the students that wants to sell their products for their fundraising activities. It would be best for them to not downgrade any other classes in the Telegram group when other classes that, in short, to keep it brief, students that promote their products in the Telegram group, they should not condemn or judge their or bring them down. The students should not bring down the class that are trying to conduct their fundraising activities. That's my first point. The students are not supposed to do that. That's first. And second, the event will be held like Pasar Malam. So all students will be there selling together. So I think that there should be no problem in maintaining a healthy competition, because the students will be there physically, and there should be no what's the word, caci maki. There should be no caci maki amongst the sellers, because that would actually lower their reputation and will result in less profit, if you ask me. So that's my answer for the second question. Okay, sorry for this. So I have a question for you. Well, based on our observation, actually all of the replacement essentially are given in this situation. So I would like to comment you and also to know what is your answer, what is your justification for doing this proposal. So like flying electrocuted, so you have seen in the DS, right? It's a two. Ada satu. So itu, the next manifesto which is Kmb Student Support, actually kita dah ada lah before this, which is dia kat dalam hadapan surau ni, kita surau juga sesuatu jual, but due to COVID-19, we stop. And the third will be the stuff. But actually, the stuff already been existed before this. Law department of business, law system, which they already advises, so very progress. So what is your justification? What is your objective for your research? Okay, itu je. Okay. So, for that question, what is my justification of my manifestos? First of all, the fly electrocutors at the Dewan Selera. Yes, I admit I have seen the one single fly electrocutor at the front where students are supposed to place their plates and cups. I think that one is not enough, because we can hope for the fly that at the end of the DS on the right side to fly directly to the left side of the DS, semata-mata nak mati kan. So I think it would be best if we place more fly electrocutors at the tiangs at the Dewan Selera. So that's my first for my first manifesto. Second manifesto is the Kmb Standing Point. The Kmb Standing Point, like Bani said, it has been done and it has been stopped due to the COVID-19. Kan? Okay. So okay, so for my second manifesto, which is the Kmb Standing Point, this is to, yes, it has been done earlier, like Bani said, but I think that if it's been stopped due to the COVID-19 restrictions, and if it has been stopped by the COVID-19 restrictions, yes, my manifesto is repetitive, even though it has been done, but I think that there are still more changes that could be done to the Kmb Standing Point. Maybe a change of venue with proper equipments and more strategic venue. And then for the third one, which is the Entrepreneurship Club. So this club is, if you remember the
program siswa niaga during orientation during the orientation. If you realize the misi of the PSN is to provide a platform for entrepreneurial for entrepreneurships among students and the community. It actually it doesn't align with my manifesto for the third. It doesn't align with the Entrepreneurship Club's misi, which is just solely to let students involved in a working environment and for them to actually gain some side income. That's it for the Entrepreneurship Club. I don't plan on actually making it a big club where you participate in events. No, this is solely just for this is solely a club for students who want to maybe earn some side income while studying here at Kmb. So that's my response for the third question. Terima kasih saudara Irfan. Seterusnya masih menjemput Abdurrahman bin Asrul untuk my slide. Okay. Assalamualaikum and good evening, everyone. So, as you all know, my name is Abdurrahman Biasrul from SN1E. So, I will be your future Vice President of Strategic Planning. Okay, next. Okay, just a short introduction from me. I am a pseudo game developer. Like, I have all the skills needed to make a game, like drawing, coding, and something like that lah. So it just shows how much I'm very interested in exploring different areas of studies. I have made my own game, which is a project that I made 2 years ago during the COVID. I was so bored, so I made my own game. But the game is just very simple. You just choose your own path thing, storyline. I think everyone is pretty interested with that kind of game. Yeah. So next. Okay, so I have 3 manifestos that I will present for today. The first one is to hire a bank agent. As we all know, for sekarang, kita ada mesin ATM. But the mesin ATM is very far away, which is at the Pondok Pagat. I actually wondered how students from last year, like past students of Kmb, are willing to go to walk that far just to keluarkan duit. So I think the best solution is to propose a bank agent, maybe just kat co-op je. The bank agent will be nearer to the students' area. And also you don't have to wait until money refill, because kadang-kadang kita pergi mesin ATM kan, nanti tiap-tiap duit tak ada. So it's a waste of time lah, waste of time and energy. And then it can also be used for a wider number of functions. Like if we have a bank agent, we can deposit, we can top up Telkom, or maybe we just pay the bills. And that's for my first manifesto. And the second one is to ask the co-op to provide with their own detergent and softeners. Like for sekarang, when we hantar dobi, we kena hantar sabun sekali, right? So it's something that is not practical. For now, maybe we don't feel the difficulty because kita masih banyak storage sabun tu. But once it's habis, kita akan jadi panic because bayangkan in the morning kita nak cepat kan, nak pergi kelas kan, and then you have to think just about a simple thing, nak hantar sabun je pun. And then there's also a probability of you forgetting to hantar sabun, and then you will get a notice when nak pick up dobi nanti, yang baju kita tak basuh semata-mata sebab tak hantar sabun. So it's annoying lah. Okay, next.
Okay, my last manifesto is to renew bicycles, properties and privilege. Okay, as we all know, sekarang kita dah ada basikal prepared by the sports center. But the bicycle is actually we take from surrounding houses. Maybe some of it are workout. So my manifesto here is just to ask the college to buy us with new bicycles. So it will become more comfortable for us to play, more comfortable for us to have fun lah during Rada. And also the bicycle can also be used for cars related activities. Maybe you're going to have a bicycle race for fundraising. So it will be very beneficial for us lah. And maybe, just maybe, we have the permission to play outside during recreation period. Okay, next. That's not the slide. Ada slide lain kan? The IG, gambar IG. Habiskan dulu. Oh, okay. Okay, just get back slide tadi. Slide tadi. Okay, this is actually a video, but I don't think we have time to play it. So this video is about my past personal project. I think I mentioned before, I was a middle year program IB student back at MRSM Team Dr. Ismail. So for my final year project, some of you may call it as SEM type, but for us, we call it as personal project, which is individual. So for my final project, I just remade my own my own MRSM in Minecraft. It took me 6 months and it was full of like susah payah. And I think I am very proud of what I have done. I wish I could show, but we don't have time. But I think the slide is shared in Telegram, so you could watch it in your own time. I think that's all for my manifesto. Thank you. Terima kasih saudara atas penyampaian manifesto saudara tadi. Terdapat satu soalan daripada pihak SPR. Bagaimana cara untuk anda mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan perancangan dapat dijalankan supaya tidak berlaku kebincangan? Can you repeat just one more time? Bagaimana cara untuk anda mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan perancangan dapat dijalankan supaya tidak berlaku kebincangan? Okay. 2 minutes. So, okay, to answer the question, actually I have experience doing buat urusan dengan pihak luar. I know it could be something that is uncertain because we don't know how much the pihak want to commit to what our project is. So one way of how we ensure that the commitment is continuous, we could give them, we could ask them to sign a agreement so that both of us have benefits. Like if we don't do this, what will the outcome be? If you don't do this, what will the outcome be? So it's a like a win-win situation because if they like langgar the agreement, they will have to pay the price. But on our side, we also have to pay the price if we langgar the agreement. I think that's all. Just answer the question. Masih dengan ini teruskan dengan sesi ketiga perkara ini. Persilakan bagaimana ingin untuk mengajukan soalan. Okay. Ini saya beri soalan.
Yang pertama, apa manifesto anda bank agent itu, walaupun saya nampak apakah usaha anda yang menggunakan para pelajar untuk ambil duit di bank agent, kita ada satu masalah. Yang pertama, berdasarkan pengalaman dapat di sekolah lama, bank agent kita ada limit untuk keluarkan duit banyak-banyak. Dan limit ini selalunya jauh lebih rendah daripada limit yang ada di meja yang kita di hadapan saya. Jadi yang pertama, dengan bagaimana anda kemudian useful with the fact that bilangan pelajar kita di kolej ini sangat ramai nak keluarkan duit daripada satu bank agent, dan kemungkinan mereka akan ambil dalam masa 2 hari sahaja. Dan untuk top up itu bukan yang mudah, akan ambil masa beberapa minggu. Dan tidak ada komen tentang itu, adakah benda yang akan jadi useful for university ataupun akan menyusahkan lagi majlis operasi. Soalan saya yang kedua adalah bukan berkenaan manifesto, tetapi saya tertarik dengan moto anda di awal-awal itu yang mengatakan apa? Hack first, think later. Saya rasa sedikit merisaukan kerana mungkin sebagai MPP perlu banyak berfikir dan jangan buat kerja rekod sama saja. Jadi saya nak ada komen apakah signifikan perkara itu dalam karakter anda. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, saya menjawab dulu soalan yang ketiga, iaitu tentang introduction diri saya. Kenapa saya tulis help first thing later? Itu adalah cara saya membuat keputusan untuk diri saya. Tapi apabila saya membuat keputusan untuk orang lain, saya akan berfikir, saya akan mengambil masa dan saya akan membuat usaha saya untuk memastikan keputusan yang saya buat itu adalah sesuai untuk semua orang. Itu adalah bahagian introduction. So maknanya benda itu tak perlu dititik beratkan sangat. Tapi saya nak cakap yang saya tahu itu adalah kelemahan saya dan saya akan cuba untuk memperbaikinya untuk kebaikan kita semua. Okey, untuk soalan mengenai manifesto, yang pertama, sebelum tu saya hanya mahu memberitahu sebenarnya saya adalah bekas ahli lembaga koperasi ketika di MRSM Tun Dr. Ismail. Dan di MRSM Tun Dr. Ismail, kita telah menggunakan sistem bank agent ni telah sekian lama dah. Jadi saya menganggap jika kita terapkan sistem tersebut, dia akan memberikan kebaikan kepada kita juga. Okey, jadi soalan pertama, memang betul, mesin ATM kat Pak Gad tu, dia ada limit yang lebih tinggi berbanding daripada bank agent. Apabila saya mengusulkan manifesto untuk membuat bank agent, tak bermakna kita perlu lupuskan mesin ATM tersebut. So, untuk certain cases, mungkin kita terlalu banyak keluarkan duit, maybe that you have to go to the machine ATM. But if you want to do something that is practical, something like maybe nak pergi co-op je pun, nak beli sandwich, nak beli nasi lemak, so maybe you can just keluar duit kat bank agent yang kat co-op. Okay, and the second is bilangan pelajar yang ramai, so dia akan menyusahkan dia akan menyusahkan bank agent tersebut. Sebenarnya saya rasa pihak hadirin telah bersalah anggap. Bank agent ni tak bermakna orang yang menguruskan agensi bank tersebut. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, apa yang kita perlukan hanyalah mesin POS terminal tersebut sahaja. Namun orang yang boleh menggunakan POS terminal itu boleh sesiapa saja, tapi semestinya hanya antara LK dan makcik co-op saja. Jadi dengan itu, kita akan dapat membantu pelajar-pelajar untuk top up dan keluar duit. Berdasarkan pengalaman saya, top up tak mengambil berminggu pun. Dia just direct on that time kita dapat the top up. And then we just key in the code and then dapatlah top up. And also, memang keluar duit kita akan habis duit. That is just the reality of keluarkan duit. Of course lah, habis. So, tapi bukanlah kita setiap hari keluar duit kan. Like kalau, maybe ramai orang akan keluarkan duit. But of course, we take turn, we have to be patient. This is our technology. We have to understand that there are weakness and also strength. What I'm trying to do is just to help you guys. So anything that is your problem, I can try to do it. If I cannot, I'm so sorry, but this is the best that I can do. Okay, any more questions? Hello, Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak tanya berkaitan dengan Sapo Euro.
Okay, yang pertama, ini semua mendapat prioriti. Penggunaan sabun. Sebenarnya patut kita kalau kita tahu tadi before tu, kalau kita tahu next week kita nak lalu, kita siap dan kita siap. Even baru-baru kita nak hantar pun, there's a limit macam P.O. dia bakul kan. So benda tu sebenarnya ambil masa kan. In a way, benda tu actually teach us discipline. Okay. Sebab kalau you perasan, this school actually ibu orang akan keluar negara kan. Bila you keluar negara, you are in minorities. And kalau you deal with atau students by helping them solving the simple problem yang akan create dalam discipline, they will be better for them. First, bapak sabun, saya nak tahu macam mana dia nak create funding, nak cari funding untuk sabun, adakah dia nak tambah dalam ukuran lobby, which is I think it's something yang tak berapa reliable sebab usually orang akan menggunakan sabun yang kualiti kurang sedikit dan kualiti basuhan tidak mencapai target yang kita nak. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk sistem bank agent. Sistem bank agent ini kita tahu yang sistem ini bukanlah satu sistem yang terlalu mudah. It's very complicated for you to keep track on the money. Okay, duit ini bukan duit SG. Saya cakap kalau nak cakap RM100 itu keep track and then easy. Tapi duit itu datang dalam sum of thousands of money. So benda ni actually mungkin akan menyusahkan orang lain dan saya rasa kalau memudahkan student itu sendiri dan menyusahkan orang lain adalah satu benda yang agak tidak relevan untuk dijalankan di Malaysia. Sekejap. Bang. Sekejap. Repeat soalan anda tadi. Bukan repeat, like explain. Kau punya? Jangan. Okay, actually I want to answer but I don't quite understand, so I'm so sorry. But I can answer the question about sabun and the funding of sabun. Okay, of course, when memang is a way to teach discipline by hantar sabun in the lobby. But actually there are a lot of other ways that we can teach discipline. So just focusing on sabun alone is not very logical. So it's just a small thing like sabun ni melibatkan duit. So like kita nak senangkan pelajar. Kita nak pelajar tu lalui satu hari pembelajaran dengan minda yang tenang. So like kalau dia tahu yang dia tak hantar sabun pagi tu, takkan ke dia buat hati dia resah kan sepanjang hari. Lepas tu lalas bila balik baju tu tak dibasuh. So dia punya what I'm trying to say is there's a lot more other ways to teach disciplines, but let's not include sabun because as we all know, clothes is like keperluan asas. So kalau contoh hari tu hari kas, lepas tu kita tak ada baju kas, mungkin boleh pinjam, but actually jangan pinjam lah. Like we have to keep track of our things. Okay, and then about funding, I don't want to talk more about funding because there's a lot of ways how we can fund the sabun. Maybe we could ask the muafakat, maybe we could raise the bayaran lobby lah. But there's always a probability, there's always a way to make it possible, to make it easier for us. So if you vote for me, I will try my best to not increase any kind of cost. I will try my best to make sure that it is free for everyone. It is additional sabun. So yeah, like I'm trying to say is I want to help though. Like I really trying to help. So yeah, that's all for me. Okay, next. Okay. Right, so I have a question for myself. Okay, you wanted to apply for MPP strategic planning, right? So what is your justification for applying the MPP strategic planning related activities? What are your new plans or vision to make sure that the Kmb protocol community is still relevant? Because as you know, we are really based on organizing, right? So most of our events is online, also same system. So what is your planning or your vision? If you were to be the MPP certificate for one mission. Okay.
Okay, thank you, Vani. Oh, okay. The second question is, hypothetically speaking, if you were to be put in a situation where you make between two decisions, the first one is decisions and also the second one is decisions. How are you going to comply with both needs, but at the same time, kita nak create a lion, but at the same time, you want to satisfy every side's of needs, every side's needs. Okay, yeah. Yeah, very basic. Okay, thank you. Okay, so first I will answer Vani's question. Why do I want to be a strategy planning? Actually, I already answered the question, which is at the first slide when I said that I am a game developer. So as I said earlier, being a game developer requires a lot of skills, and I was able to achieve that skills, but although not really great, but I was able to do everything on my own. So how does this make me a good strategic planning of vice president? Well, as you can see, strategic planning or nama lain dia adalah jawatankuasa protokol. We have to do MC script, we have to discuss with teachers, and of course we have to handle the MCs. So actually I was an EMC back in MRSM. I was like the debut batch of EMC. So I know how to write an MC script, I know how to handle MCs, I know how to talk with teachers. And also, what are my visions and missions for strategic planning? I just want to say that with my skills, like not the hard skills, like the soft skills of being able to do a project alone, I was hoping to be given a chance to put my skills to a good use. I was hoping that maybe with my ability to think a lot of things at the same time, I was able to become an MPP so I can help ease everyone burden. Okay, and then if I am in a situation where I have to choose between students of administration, and I would say I would choose both, of course. Like, why do we have to choose one? Why do we do not choose none? Well, I'm gonna say that I choose both. I will try my best. I will use my skills, my communicating skills, to provoke, not provoke, like to pujuk, like menyedapkan dua-dua pihak, student and administration. I don't think that it is impossible for me to do it because on my experience as a leader of IB International Baccalaureate Ambassador Unit, I was able to satisfy both students and administration. It can be hard, but administration are humans too. They care about the students. If something bad happened to the students, most probably they will complain to the parents, and the parents will get back on the administration. So that's what the administration fear the most, the complaints from parents. So if both pihak are not satisfied, actually gonna do something bad to both sides lah. So I will try my best as a strategic planning vice president to convince both sides that there are always a way to solve this problem. Okay. Okay. Thank you. Terima kasih Saudara Rahman. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput saling terakhir pada malam ini. Para pemerintah ini terpilih untuk menerima Sini. Oh. Very nice. Alright.
Assalamualaikum. That's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everybody. My name is Fariza binti Khairudin. You can call me Farah. I'm from class 81F and I'm currently taking applied science. Next. The post that I am applying for is special task. This is because I like doing job underground, and I'm also like having my time occupied doing activities. Keeping that short and simple, let's move on to the next part. So I'm actually from a day school, which is SMI Alamin Gombak. I was honored to receive the role of the Best Student Award. I've also held several posts, such as the Vice President of the News Unit, the Vice President of the Debate Club, and also the Activity Committee of Cadet Remaja Sekolah. So, all right, so moving on to the most important part, which is my manifestos. So I have two manifestos actually. The first one is a 1 day off. So when you hear the phrase 1 day off, what comes to your mind? So a 1 day off is practically a day off, a day where you rest, right? So that is the general idea. So what is actually a day off that I am trying to propose? A day off is a day off during a weekend every month. So I know for a fact that being here during the weekend, we have a lot of tasks, like meetings and also group projects that we have to get done, and also a lot of studying too. Therefore, we often even occupy our weekends, the time when we should be resting, with classes and with studying and also academic studies. So what I want to propose is a day, just 1 day in a month, where we do not do what we typically do, where we do not study and we do not open our books. Instead, we're going to occupy the day with activities. So what kind of activities are we going to do? It can be sports, arts, and culture, but it's not, only close to that part. It can be more than that. We should be creative during this day. Sports can not just be, like playing netball or basketball. It can be, like living the actual Squid Game, like playing the games that we used to play while we were younger, but not playing anymore. We can utilize that day for that. And culture does not have to necessarily be just performances. Instead, we can have a grand feast here in Kmb while enjoying cultural activity, enjoying cultural performances, like having like music and also a lot of arts, right? So only 1 day in a month. Like if you were given a day where you can do whatever, what will you do? So this is a day where you embrace it. So 1 day a month, okay? So this is also a chance where CAS groups can participate and provide services. So you don't only have to sell foods. Instead, if you want to conduct activities that could bring badges and an opportunity to strengthen students' bond, it could be during this day. So moving on to the next part. So the second manifesto is daily dose of news. So daily dose of news is practically to keep students updated about the current issue. So it is not a question on whether or not the current issue is important. Instead, for us, it's especially important because we have like IA and EE that heavily hampers us, like require us to know about the current issue for us to figure out of a topic to do, right? So this is something that is very important. So I would like to utilize the platform that we already have, such as the Telegram and Instagram. Like we have like official school punya Telegram group chat, right? So I'm imagining this news punya sharing part would be similar as to how we check what food will DS be serving every day. So this is like the similar idea, and it doesn't have to be like lengthy news like from Berita Harian or whatever. It could also be like from Twitter or from TikTok, 1-minute video, so that you can just be informed about what is going on. So yes, moving on to the next one. All right, so that is all for me. If you think that you want to make this idea come true, if you think that you want to be, that you really need to know about like the current issue, like yeah. And so this is the place where you go and hashtag vote for Farah. This is where you embrace your uniqueness, like with the daily, with the 1 day activity and a lot more. So yeah, that is all from me.
Thank you. Terdapat satu soalan yang berikutnya, SPR. Jika sebuah majlis atau program memerlukan ramai tenaga kerja, siapakah yang akan anda perlukan bagi membantu melancarkan majlis? Alright, so I am aware that having, having to conduct one activity every month can be a lot of work. Therefore, during the early, the start of each time, I will already, come up with like a schedule as to when the activity will be conducted and what activity will be conducted. So in that sense, we could already, form a group earlier on so that the activity can be planned ahead of time. That when the time has started, when it's time to conduct the activity, you macam tak rushing and also tak redundant dengan all the other works that we already have. So the people that will be involved for this activity, a part of it is obviously the MPP. Also, as I said, CAS groups can also participate in. Therefore, we will be, welcoming any CAS groups that would want to, utilize this day with activities that come and we can work together and produce those activities during the day. So yeah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. I would have to say I commend your confidence, but speech to it in the right piece. Anyway, my first question is about your manifesto of daily use of tools. While that is very pure and has very good intention with it, saya nak bertanyakan betapa yakin anda dapat lakukan perkara ini. Bagaimana pengalaman saya sendiri menguruskan antara yang berkata kalau ada boleh waktu seperti kami hanya rilis seminggu sekali. Kita nak melakukan satu fakta itu, pastikan semuanya tepat. Sebab saya perlu rujuk beberapa ustaz, perlu rujuk beberapa pakar, perlu rujuk untuk buat citation dan perlu menulis sendiri. Dan masa saya tak banyak untuk buat 21 minggu saja. Maknanya banyak. Jadi bagaimanakah anda yakin anda as a person ataupun anda as a bureau boleh membuat video TikTok yang menggunakan editing yang lama dan cekakkan berbanyak-banyak kali dan nampak untuk setiap hari di samping kerja-kerja idea lain. Dan pada masa yang sama, macam dan disebabkan ini news bukan yang agama saja. Di macam mana anda nak pastikan news yang anda beri itu objektif, tidak terkesan oleh bias-bias kat Twitter ke pandangan-pandangan orang. Jadi, dengan logistik yang begitu besar itu, saya nak tanya kepada anda, macam mana anda boleh lakukan semua benda itu secara daily. Yang pertama. Soalan saya yang kedua adalah berkaitan dengan soalan saya yang kedua adalah penjelasan objektif. Alright, okay, thank you for the question. Okay, so earlier on, I've showed you one of the posts that I've actually held was the vice president of the news unit. I've actually in the news unit club since I was in Form 3 to Form 5. So I've given and produced news every week for 3 years or more. So yeah, I'm completely aware that it's not easy. And okay, so you asked a question about how we will be creating the video TikTok and also be editing it every day, which is hard. Therefore, that's not the path that I will be going. Instead, we're going to be taking the information that is already there. So like we know that there are several TikTok channels that constantly, give out like daily news. So we can use that to give out to share to the people and about filtering. Therefore, that's why like in my previous slide, can you go back? In my previous slide, so I've put a point where only legitimate news are gathered and spared. So we're going to make sure that like using like my past experience, I'm going to make sure that the news that we are going to be sharing in the first place is legitimate and not biased. So as an example of like reliable like news, one time there during the Palestinian issue back earlier during this year, there was like this Twitter, the specific Twitter account that
updates about the current issue that's happening in Palestine every day, and it's the issue that everybody looked up to, and it's actually very reliable because it's like it shows like real-time news. Those are the examples of Twitter, the tweet that we share because it's reliable and everybody goes. It's not just something that people just randomly nampak orang post and then kita nak share. Tak, we will be making sure that it's reliable. So yeah. There is two questions for the bench. So, well, I asked about what is daily news about agency services. And well, also, the issues we put on the channel will also EID causes bias. So, will be spreading any certain views on the platform or during the post? That's the first question. And the second will be one day of sunset and basement. And basement, however, are you sure this is a group and aims to apply for the Kmb students? Yes, because as we look back, Kmb students are very busy. Also, the college fund as well as the guest activities. So this one day off will actually interview our plan activities. And also, we want to ask you when will this one day off will be conducted? Bring it to TV because I think it can be some there's a lot of activity such as so it's when we can see like that vision time folks. So this is so significant for you to conduct. All right, thank you very much for the question. Okay, so the first question about the reliability of news. So whether or not I'm going to be giving views on the post, and it's also going to likely to give biasness. So okay, the main objective of me giving this giving this manifesto is so that people are aware about the current issue. So as long as you know what is going on right now, that is the goal that I'm going for. So the biasness sometimes can come in, like it can accidentally come in, but I'm going to try my best to avoid it from happening. But in the first place, I want to make sure that people are aware about what is happening. Maybe simply just knowing about like about like what is going on with Zulfarhan cases, or like about or knowing how like Lizzie Jah just retired from the last night's tournament. Like just know that at least the gist of the news is fine by me. So other than just sharing those links, I will be putting out like a short, like a headline, but not like the headline that would tipu you or influence you to be reading it, but an actual short fact as to what the news is about. Okay, so that's for the first question. And number two, for the one day off. So I am aware that besides this plan of mine, there are already a lot of occasion and also weeks that have been planned for the students. Okay, so because these kind of activities that have been planned is usually being given out during the start of the SEM. So I'm going to be making sure that the day that I conduct these activity will not be clashed with other activities that have been planned beforehand. And like the activities yang dah di-plan, macam yang banyak yang ada, selalu ada tu, biasanya like the normal activities, right? So this is an activity yang macam go beyond just the normal like just go beyond than basketball competitions or online games. Like we can do more, so embrace it during this day. So yeah, and when will the activity be held? So it will be held once in a month, and usually it will be on a weekend, since the weekend you don't have classes. So but if tiba-tiba lah during kita dah plan 3 days before teacher bagi tahu ada a bengkel ke apa during that day, so we're going to make sure that the time can be adjusted so that we can still enjoy the activity whilst attending the school punya program. So yeah.
Terima kasih saudara Kipara. Dengan ini, selesai sudah malam pembintangan Manifesto pada hari ini. Bagi pihak saya, majlis mohon maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang menyampaikan majlis saya hari ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang menghadiri malam pembintangan Manifesto ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis ditutup.